Hello everyone, welcome to NGR Institute of Maths and Physics. నా పేరు వి రవిశంకర్. అయితే నేను మీ టైం ఎక్కువ వేస్ట్ చేయాలనుకోవడం లేదు. డైరెక్ట్ పాయింట్కి వస్తాను. అయితే ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఎర్రర్ అనాలిసిస్ బేసిక్స్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎటువంటి డిలే లేకుండా సెషన్లోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ పిక్ ద పెన్ కలర్. లెట్ మీ పిక్ plum color. Okay. From today onwards, we are going to start the error analysis in a measurement chapter. The name of the chapter is Error Analysis in a Measurement. Error Analysis in a Measurement chapter. Okay. And this is the first lecture of this chapter. And one more thing I would like to say is, in order to dive further in this chapter, we need to know the basics of error analysis in a measurement chapter, and I'm going to cover the basics in this lecture. And the actual question, why do errors occur in an experiment? In an experiment, the errors occur because of so many reasons. The main important reasons will be, the first one is instrumental errors. Instrumental errors. The errors occur because of the uh, uh, fault of instrument. Because of errors occurs because of fault of instrument. And the second one is procedural errors. Procedural errors means the errors occurs when the person who is performing the experiment don't know the exact procedure. Person performing experiment do not know exact procedure. Okay, this is the second one. Coming to the third one, that is environmental errors. Okay, environmental errors. Environmental errors are those errors which occurs, suppose temperature, because of the temperature change. Suppose one person is doing at one temperature and another person doing the same experiment at different temperature. Because of that, because of wind, because of earth vibrations, etc. So we understood how, why the errors occur. These are the most important three factors which, because of which the errors occur. And why do we perform an experiment? In dimensional analysis, we already saw the how we can calculate the formula, but we in after calculating the formula, we need to find out the constant value, proportionality constant value, right? In order to find, in order to find proportionality proportionality constant value,
We perform experiments. For suppose, I will give one example. We, if you have seen the previous class of dimension analysis, we got the relation between the time period and the length of the pendulum is. Suppose there is a pendulum bob. Suppose there is a pendulum bob, and the time period of this pendulum bob. Suppose it starts here. Let me uh, hold this at this point and let me leave the bob here, and it goes to this point and it come back to this point. This is the entire one time period. Time period. This is one time period T. T time period is nothing but time taken to complete one complete oscillation. Okay. Time period T equal to uh, K into under root of L by G. But we need to find the K value. What is the K value? K is proportionality constant. Okay, let me change the another color. Let me go to indigo color. Uh, K is proportionality constant. In order to calculate the proportionality constant, we do experiments. After doing the experiment, we came up with T equal to constant is the value of 2 pi. 2 pi into under root of L by G. This is the actual formula. This is the actual formula for time period of simple pendulum bob. Okay, this is the actual formula. I think now you have understood that why do we perform experiments and how we came, how we come up with errors in an experiment. Next, going with the next topic. For suppose, let's dive into the detailed procedure now. Detailed concept. Suppose this is a rod. Suppose this is a rod, and this rod having length L equal to rough value, the value, rough value length, of the rod is 60 centimeter. But if we calculate the exact value, suppose I will allot some students to calculate different. I will allot some students to calculate the value of this rod, and I came up with different answers, exact value. Uh, but the exact value lies between 59.5 centimeter to 60.5 centimeter. So I can write this as 59.5. Okay, sorry. I can write it as 60 plus or minus 0.5 centimeter. This is error. This is what is known as error. Let me pick L, yellow. Okay, this is what is known as error. If I tell the detailed name of this error, this is absolute error. Okay, this is absolute error. And coming to the next thing, suppose there is a sphere. Suppose there is a sphere. This is the radius r of the sphere.
and we need to calculate the volume of the sphere. We know the volume of the sphere formula is 4 by 3 pi r cubed. In order to know the diameter, in order to know the radius, we need to know the diameter of this uh, sphere. Diameter of this sphere. So, in order to calculate the diameter of this sphere, we use a special device called vernier caliper, and I'm going to discuss that also uh, in the later part of the sessions. One device is called vernier caliper, and using this device, we calculate. Using this device, we calculate. We place the bob here inside this. Sorry, inside sphere, bob, whatever it may be. We place it inside this, and we calculate the volume of the diameter. We get the diameter value. Suppose I got the diameter as 8 centimeter plus or minus 0.1 centimeter. Then what about the radius? Radius is, we already know, it is half of the diameter. Diameter by 2. This is 8 centimeter plus or minus 0.1 centimeter divided by 2. This is equal to 4 centimeter plus or minus 0.05 centimeter. Okay, this is the radius value. If you observe clearly, we got the diameter value as 8 centimeter plus or minus 0.1 centimeter. This is the absolute error. And we got the radius as 4 centimeter plus or minus 0.05 centimeter. This is also the absolute error. If you see, in both cases, the absolute error is different, right? In first case, the absolute error is In first case, the absolute error is 0.1 centimeter. In the second case, the absolute error is 0.05 centimeter. If I calculate the relative error, thus another term comes into the picture, that is relative error. Let me go with green color. If I calculate the relative error, what is relative error? How do we calculate the relative error? Relative means with respect to. Okay. First, for example, relative error of diameter is equal to, it is nothing but 0.1 by 8. This is 0.1 by 8. That is relative error of diameter. And relative error of radius equal to 0.05 divided by 4. If you check the values of both relative errors, 0.0 sorry 0.1 divided by 8 is equal to 0.05 divided by 4. Even though both have different absolute errors, but the relative error is same. Why the relative error is very important as compared to the absolute error? Because, for example, if I take one example, 1 kilometer
plus or minus 1 meter. If you observe, the error in this is very small. Okay, I am talking about the absolute error. And if I compare it with 4 centimeter plus or minus 1 meter, even though it has same absolute error, and the same uh, absolute error is same in both cases, but a relative error is very small in, suppose let's say this is case 1 and this is case 2. In case 1, as compared to case 2, అంటే ఎందుకు ఇది ముఖ్యంగా, ఇది ఎందుకు ఇట్లా మనము ఈ విధంగా చేస్తున్నామంటే, ఆ ఇక్కడైతే మనకి ఈజీగా మనకు కాపొస్తుంది, ఈజీగా మనకు దీనిలో ఎక్కువ ఎర్రర్ ఉంది, దీనిలో తక్కువ ఎర్రర్ ఉందని మనకు ఆటోమేటిక్ కనబస్తుంది. 1 కిలోమీటర్తో పోలిస్తే 1 మీటర్ అనేది ఎర్రర్ వెరీ వెరీ లెస్. కానీ ఇక్కడ 1 మీటర్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఇది 4 సెంటీమీటర్ ఉంది. అంటే మనకు రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఏం చెప్తుంది, కొన్ని అంబిగ్యూయస్ సిచ్యువేషన్స్ లో మనకు కరెక్ట్ దేనిలో ఎక్కువ ఎర్రర్ ఉంది, దేనిలో తక్కువ ఎర్రర్ ఉంది అని మనకు కనిపెడుతుంది. అంటే మనం ఎప్పుడైతే కనిపెట్టలేకపోతామో దేనిలో ఎర్రర్ ఎక్కువ ఉంది, దేనిలో ఎర్రర్ తక్కువ ఉందని, ఆ టైంలో రిలేటివ్ ఎర్రర్ అనేది మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు. ఫర్ సపోజ్ మనకు ఇక్కడ సమ్ 60 సెంటీమీటర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.1 సెంటీమీటర్ అనే ఒక వాల్యూ వచ్చి, ఇంకోటి 61 సెంటీమీటర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.9 సెంటీమీటర్ సంథింగ్ అట్లా ఏదో ఒక వాల్యూ వచ్చిందంటే, అప్పుడు మనకు ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కడ ఎక్కువ ఎర్రర్ ఉంది, ఎక్కడ తక్కువ ఎర్రర్ ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోలేం. అప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సింది రిలేటివ్ ఎర్రర్, అంతే. అది రిలేటివ్ ఎర్రర్ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్. అయితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి 3 kg ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.3 kg. ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఎంత, 0.3. రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఎంత, 0.3/3 ఈక్వల్ టు 0.1. అయితే లాస్ట్ థింగ్ పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ అంటే రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఇంటూ 100, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10%. ఓకే, ఇందులో 10% ఎర్రర్ ఉంది. అంటే మనం రిలేటివ్ అండ్ పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ బట్టి దేనిలో ఎక్కువ ఎర్రర్ ఉంది, దేనిలో తక్కువ ఎర్రర్ ఉందని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. మనకు అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ వల్ల మనకు డీటెయిల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫుల్గా తెలియదు. మనకు రిలేటివ్ ఎర్రర్ మరియు పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ వల్ల మనకు డీటెయిల్గా ఎక్కడ ఎక్కువ ఎర్రర్ ఉంది, ఏ వాల్యూలో తక్కువ ఎర్రర్ ఉందని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి తక్కువ ఎర్రర్ ఉండే వాల్యూ మనం తీసుకుంటాం ఎక్స్పెరిమెంట్లో. ఓకే, దీని తర్వాత నేను ఈ లెక్చర్ ఇంతతో స్టాప్ చేస్తున్నాను. దీని తర్వాత నేను డీటెయిల్గా కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. లెట్ మీ టేక్ ద పర్పుల్ కలర్.
combination of errors. అంటే టూ ఎర్రర్స్ వాల్యూ సబ్ట్రాక్షన్ కావచ్చు, టూ ఎర్రర్స్ వాల్యూ అడిషన్ కావచ్చు, టూ ఎర్రర్స్ వాల్యూ మల్టిప్లికేషన్ కావచ్చు, టూ ఎర్రర్స్ వాల్యూ మల్టిప్లికేషన్ కావచ్చు, టూ ఎర్రర్స్ వాల్యూ యొక్క డివిజన్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అన్ని నెక్స్ట్ సెషన్లో నేను డిస్కస్ చేస్తాను. సో స్టే ట్యూన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద లెక్చర్, అండ్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో and share it with your friends, and please subscribe to the channel and press the bell icon for the latest notifications. And thank you very, very much for watching this session. Thanks a lot, and have a nice day to all of you. Bye bye.